Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. So, with this will be the final session for the first semester. So, we will be concluding the first semester English classes today. As it was announced this week, the next week we will begin the second semester classes. The timetable and all those details will be sent by the HOD. So till then, we will not have classes until the timetable has been fixed. So with today's session, we will conclude the first semester classes. So we have only a couple of topics to cover. The first topic is related to language functions. Okay, language functions. So one or two language functions we have already learned in the first semester. That is request. Okay, requesting. Okay, request has got three major aspects: making a request, okay, accepting a request, and denying a request. So this is something which we learned in the first module. This language function of requesting is something that we have already learned in the first module. There are some more language functions which are needed to be learned. We will learn those language functions today. What is the purpose of learning these language functions is that the immediate purpose is that we have such questions in the question paper. That is one type of questions that you will get is a dialogue completion. Okay, and that is a 5 marks question. It has 5 marks. Okay, then you have the second type of question that you have is conversation writing. That is, you have to write a conversation based on the language function. That has got 6 marks. So dialogue completion question has got 5 marks and conversation writing has got 6 marks. So by learning this these language functions, we actually are able to score almost 5 plus 6, that is 11 marks. So that is the importance of learning these language functions. So please take it very seriously, because these language functions like making request, asking directions, stating opinions, giving directions, agreeing, disagreeing, accepting, etc. All these are different language functions. Language functions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിവിധമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗമാണ്. The different social situations in which we use language is called language functions. So where does it appear? It appears in conversations when we talk to others. So that is why we have these two kinds of questions in the question paper. That is, one is dialogue completion, which is far more easier because there is already some dialogue there in the question paper. I will show you that question. Already there will be some dialogue in the question paper. We just need to fill it up. So this is something which we have already seen when we discuss the question paper. There is a dialogue there. We just have to fill it up using the structures which they have asked us to fill up. Here it is requesting, accepting request, denying request, etc. And there are some more language functions which appear here. Congratulating is there. So we will discuss all those things today. So here, this is the first set of questions, that is 5 marks questions. And the next set of question is writing a dialogue. Okay, you have to write a conversation. That has got 6 marks. അങ്ങനെയാണ് 11 മാർക്ക് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത്. So if you are thorough with these language functions, you get easily 11 marks out of the total 100. So dialogue completion gets 5 marks and conversation writing gets 6 marks.
Now let us see what are the other language functions that we may have to learn. For example, in this question that I have highlighted here, the question is asking for directions. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, അവിടെ എത്താനുള്ള വഴി ചോദിക്കലാണ്. വഴി ചോദിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ. So how do we ask for directions and how do we give directions? Okay, that like requesting has three different parts. That is asking for directions, making a request, accepting a request, and denying a request. Directions has got two aspects. One is asking for directions and giving directions. വഴി ചോദിക്കലും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും. Like that, we have 4 or 5 different language functions, which you will find in page 122 of the textbook. We will be looking at that particular page. This is page 122 of the textbook. This page 122 of the textbook. Textbook these are the other language functions. I have not listed the requesting structure here because we have already learned it in the first module. So here we have asking directions. Then below that we have giving directions. There are different structures. How can we ask directions? We can ask it in different ways. For example, if it is a question of reaching the railway station, I can ask, how do I get to the railway station? That is one way of asking. But there are many other ways of asking also. What is the best way to reach the railway station? Where is the railway station? Can you direct me to the railway station? ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Direction ചോദിക്കല് തന്നെയാണ്. These are all different ways in which you ask for directions to reach a particular place. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്താനായിട്ട് വഴി ചോദിക്കുന്നതിന് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങൾ. So it is useful if you can learn a few different ways of asking for directions. And below that, you can see the different ways in which we can give directions, giving directions. So that is what you see below in that column, below that column. The same column, the second row is giving directions. So when that person asks for directions, you can give directions like this: go straight on until you reach a junction or a particular building, depending upon the place that we are giving directions to. Then turn back, go back, turn left or turn right, and move into the Mahatma Gandhi Street, or go along the post office road, or cross the high road, etc. You can give different kinds of directions depending upon how the person has to reach the place. So you can then ask them to take a particular road or look for a particular colored building. So buildings can be identified by their shapes, identified by their sizes, or even by their colors. So all those things can be given when you give directions. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളും ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. That is a couple of pages before this giving directions. So we will also look at that. I want to see the page also. I think it is page number 120. If you look at page 120, you will be able to see that one example of giving directions, because this is a question that you can see in the question paper. See, you meet a stranger who requests you to give him directions to reach the railway station. Inside the conversation, there should be a minimum of 6 exchanges. അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. We will look at that example in the text, where there is asking for and giving directions in page 120. See, there is a conversation between a stranger and Tony. I think I will get a bit larger. Okay. So this person wants to reach some media center. He wants to go to some media center, and he is asking. This is asking for directions. How can I get there? Asking directions another. Then the other person replies, go straight till you reach the crossroads. Okay. And then take the second turn. You will see a 3-storied building, and then you will see the office of that particular
TV, Gina TV, that is a media. Okay. Now, you cannot always continue to give directions. So there is something else which is added in this dialogue. That is, he says that your face looks familiar. If I am not mistaken, you are Mr. Kailash. So here it is opinion, stating opinion. Adum oru language function aanu. Okay, making an opinion. Abhiprayam parayunnu. Making an opinion. That is a language function that you can see here. Then you can see another language function here, that is congratulating somebody, make congratulating. Yeah, that is also a language function. And accepting congratulations by saying thanking. So thanking someone is also a language function. So there are many language functions that can be weaved into one particular conversation. So even when you are writing a dialogue or a conversation of asking for directions, you can weave into it thanking. So when somebody gives you directions, you thank them for giving you the directions. And you can also have some opinion. You can say that the same place can be reached through 3 different places. For example, if you want to come to the Polytechnic, you can actually come through 3 or 4 different ways, depending upon which direction you are coming from. If you are coming from Thrissur, you can come and take a diversion from a particular place. Or if you are coming from another place, if you are coming from the northern region, that is from places like Iringalkuda, you can get down near the overbridge and take a different direction to reach the Polytechnic. So to reach a particular place, you can come through different directions, different ways also. So this is also, so you can state your opinion in that matter also. So stating opinions can be weaved into it. Thanking somebody can be weaved into it. So oru language function മാത്രമായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഒരു conversationൽ ഉണ്ടാവും. Even in that conversation which we saw in the question, you look at that question paper. ഇതിൽ തന്നെ റിക്വസ്റ്റിങ്ങും മേക്കിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റും ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റിക്വസ്റ്റും മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വൈസിങ്, ഉപദേശിക്കുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് മെനി ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ വീവ്ഡ് ഇൻ ടു വൺ പർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ദർ ആർ ആക്ച്വലി 2 or 3 different language functions which is actually weaved into, added into one single conversation. So there is a conversation here, but it has many language functions. So we need to be aware of and to understand as many language functions as possible. Okay, so we will go back to the text and look at that different structures which we actually went through earlier. Asking for directions is what we saw, and giving directions is below that. Okay, so it can be given in different ways. Okay, then we have stating opinions. Abhiprayam parayunnathaanu stating opinions. You can state your opinions in different ways. In my opinion, in my experience, speaking for myself, these are all different ways in which you can state your opinion. Abhiprayam parayunnu. When somebody states any opinion, അതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസുകളാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, റിക്വസ്റ്റിങ്ങിന് മേക്കിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അക്സെപ്റ്റിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡിനൈയിങ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. We have 3 different aspects for requesting: making a request, accepting and denying a request. Like that, for opinions, okay, there are 3 different aspects. Which are the 3 different aspects for making, opinions? Making an opinion is one, and agreeing to that opinion is second one, and the third one is disagree. Okay, so if somebody makes one opinion, I can either agree to it or I can disagree to it. So there are these 3 major aspects which are related to
opinion. So you can make an opinion, you can agree to that opinion, you can also disagree to that opinion. That's the second column. These are self-explanatory. You can agree using these structures. You are right, you are absolutely right. I agree, that's a good point, exactly. I don't think so either. That is true. Just what I was thinking. I couldn't agree more. So this is a particular structure which you find in standard English usages. I couldn't agree more എന്ന് പറഞ്ഞാൽ negative usage അല്ല, it is positive usage. I completely agree with you എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. I couldn't agree more എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അഗ്രീയിങ് തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസഗ്രീയിങ് ആണോ എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അത് ഡിസഗ്രീയിങ് അല്ല. I couldn't agree more means I completely agree with you. ഇതിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഐ കംപ്ലീറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഐ കുഡന്റ് എഗ്രി മോർ മീൻസ് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി വിത്ത്, വിത്ത് മീ അല്ല, വിത്ത് യു. I completely agree with you. Okay. So that is the meaning of I couldn't agree more. Disagree. Okay. So there are some structures. So these are all not exhaustive. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷുവർലി ഈസ് എ വേ ഓഫ് സിംപ്ലി എഗ്രിയിങ് ടു സംബഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുതരാം. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എക്സോസ്റ്റീവ് ലിസ്റ്റ്. ദർ ആർ മെനി അതർ usages which we use for agreeing and disagreeing, but these are just samples, some samples for us to learn how to agree or disagree to some opinions that people may make. Now to look at the next set of social functions is congratulating. Okay, when somebody congratulates, we actually have to accept that congratulations in a very modest manner. So modesty means humility. So how do we modestly accept it? By thanking that person for saying such good words to us. So there are some congratulatory expressions which are given here. So I would like to offer my congratulations on well done, kudos. Kudos is informal. Okay. Well done is both used in formal and informal situations, but this is completely informal. Congratulations, please accept my warmest and heartiest congratulations. Then accepting a congratulation. So thanking them for making such a remark. So it is can be done in very formal ways also. It is very kind of you. It is nice of you to say so, etc. There are different ways of accepting congratulations. Okay, so the next or the last topic that we will have to discuss is the last question actually in the question paper is how to write a memo. This is also the last topic in the text. Textile fourth module last topic on how to write a memo. This is actually very easy and simple way of writing and scoring good marks, because it is a 6 marks question, but it is not so difficult as the other questions. It is much more easier. Memo എന്ന് പറയുന്നത്, it is very similar to a letter, but it is slightly different from a formal letter. So this is the format of a memo. It is actually much more shorter than a formal letter. Formal letter, informal letter നെക്കാളും short ആണ്. We have three kinds of letters that we have learned. Informal letters എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ്. ദെൻ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ്. ഈ ഫോർമലിൽ തന്നെ വേറൊരു തരം ലെറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതിൽ പഠിച്ചു, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എ കവറിംഗ് ലെറ്റർ ഓർ എ കവർ ലെറ്റർ വിച്ച് വി റൈറ്റ് വെൻ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. So we can see that these formal letters are much more shorter than informal letters. ഈ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിനേക്കാളും വളരെ ഷോർട്ടാണ് മെമ്മോ. So what is the difference between a memo and a formal letter? Memo is actually an internal communication.
in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെമ്മോ. മെമ്മോ ഇസ് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് ഫോർ ദി വേർഡ് മെമ്മോറാൻഡം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് മെമ്മോ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി ഈസി ടു റൈറ്റ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ, 2 എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ. You can see it in the screen. 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഫ്രം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് സീ ദ ഫുൾ അഡ്രസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ അഡ്രസ് എഴുതാത്തത്? ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is good, ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മോർ റീസൺ. ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഷോർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ട്. അവിടെ അഡ്രസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഒരേ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരേ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള നമ്മൾ പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. മെമ്മറാൻഡം തന്നെയാണ് അഫ്ന, അത് മെമ്മോന്റെ ഷോർട്ടാണ്, മെമ്മറാൻഡത്തിന്റെ ഷോർട്ടാണ് മെമ്മോ. So as Anne has said, it is because it is a communication inside an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ഞാൻ നെടുപുഴ പോളിടെക്നിക്കിലെ പ്രിൻസിപ്പല്, നെടുപുഴ പോളിടെക്നിക്കിലെ ഒരു HODക്ക് ഒരു മെമ്മോ കൊടുക്കുമ്പോൾ there is no need to write the address. എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് there is no need to give an address, and our purpose is to make it as short as possible. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്താത്തത്. ഇതിൽ there is a major difference. ഈ ഫ്രം ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിലൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രം ആദ്യം എഴുതും, ടു പിന്നീടാണ് എഴുതുക. can see this difference. ഇത് ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഡേറ്റ്. ഇത് മെമ്മോയിലും ആദ്യം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഡേറ്റ് എഴുതിയ ശേഷം ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫ്രം ടു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് മെമ്മോയിൽ. ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ ഫ്രം ആദ്യം പിന്നെ ടു ആണെങ്കിൽ, മെമ്മോയിൽ ടു ആദ്യവും പിന്നെ ഫ്രം ആണ്. So that is the major difference that we have to bear in mind. So these are called memo identification lines. ഈ മൂന്നെണ്ണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെറ്ററിൻ്റെ പാർട്സിനെ ഫ്രം അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സും ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഫ്രം ടു ഉണ്ട്, ഒരു ഫ്രം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് പിന്നെ ടു പിന്നെ ഫ്രം, അതാണ് ഓർഡർ. സോ ദീസ് ത്രീ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ്, then to and from, they are together called a memo identification names. So when you write the to, there is just the name of the person that you are addressing the memo to. ആർക്കാണോ മെമ്മോ അയക്കുന്നത് അയാളുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം എഴുതുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ പേരാണ്. ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ മെമ്മോ എഴുതുന്നത് അവരുടെ പേരാണ്. So when you write the from name, there will also be an initials which is put within brackets. What are initials? Initials are just short signatures. Okay, short signatures are called initials. For example, നമ്മളൊരു സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് ആണെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കം മാത്രം എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is called, you put your initials in the from field. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. We have a date field, we have to field, and a from field. A from field, we write the name, that is our name, or the person who is sending the memo, their name, and within brackets they put their initials. Why do they put their initials? Because a memo does not have a signature. Instead of a signature, if you look at the below how the memo ends, there is no thanking you, yours faithfully ഒന്നുമില്ല, സിഗ്നേച്ചറും പേരും ഒന്നും അടിയിലില്ല, വെറുതെ ഒരു താങ്ക്സ് മാത്രമേ അടിയിലുള്ളൂ. Okay, I will zoom it for you. If you look at the end of the memo, there is just a thanks. ഒരു താങ്ക്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. താഴെ യുവർ സിൻസിയർലി ഒന്നുമില്ല. You just have the thanks.
So let us now look at these memo identification lines more closely. കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. First you write the date. Okay. Then you have the name of the person to whom this memo is addressed. Only the person, because this is within an organization, there is no need of writing the full address of the organization. It's not required. From Y-ready എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയ മെമ്മോ എഴുതിയ ആള് is the person who is writing. For example, if this is Y-ready, he will just probably he will just write YR എന്നൊരു ഇനീഷ്യൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇടും എഴുതിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ YR എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് Y-ready എന്നുള്ളത് it can be identified because there is no signature. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ സബ്ജക്ട് ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് it should be written in capital letters. Here it is written in and only the beginning words are capitalized. Actually everything should be capitalized. Sales staff meeting എന്നുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിലുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. That is, it should be fully capitalized. Subject line മെമ്മോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അതിലെങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് ലൈൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് അല്ല. ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. പക്ഷേ ഒരു മെമ്മോ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ letters. That is the next major difference which is related to writing a memo, that the subject should be completely in capital letters. Sales staff meeting in full letter capitalize. Then you can write the message. Here we have we don't have a very detailed introduction, body and conclusion. So the idea is to convey the information as shortly, as briefly as possible. ഏറ്റവും ചുരുക്കി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവണം, where is the meeting, who is the meeting for, how will the presentation be made, why is this meeting being held and what does the manager want to say. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ മെമ്മോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബ്രീഫ്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കാണില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി there will be an introduction, there will be more body and a conclusion, but it will be very short and brief. And we learned about a complementary clause. Complementary clause എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Complementary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is just something that completes and closes. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ്. ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് ആണ് അല്ലെ. സിൻസിയർലി, സിഗ്നേച്ചർ, പേരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇൻ എ മെമ്മോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ താങ്ക്സ്. മെമ്മോന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് നോക്കിയാൽ ഒരു താങ്ക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ ദാൻ റൈറ്റിംഗ് എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ. സോ യു ക്യാൻ ലേൺ ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് very easy to write a memo, and it is a highly scoring question in the question paper because you get 6 marks. By 6 marks എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can remember these 6 aspects of writing a memo. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, പക്ഷെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് you can remember it by remembering these 6 aspects. ഒന്ന് ഡേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്, സെക്കൻഡ് to, and then third is from, fourth is subject, fifth is main body of the memo, that which includes the introduction, body and conclusion, and the sixth is thanks. ഇത് മറക്കരുത്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് മെമ്മോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദി 6 aspects of the memo. That ഏതൊക്കെയാണ് 6 aspects? First one is date, the second is to ആണ് ആദ്യം, പിന്നെ from. ഫോർമൽ ലെറ്ററും ഫോർമൽ ലെറ്ററും മെമ്മോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ്. ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഫ്രം and then to, but a memo begins with to and then we have the from. Then we have the subject, that is the fourth aspect. Fifth aspect is the body of the memo, and the sixth aspect is thanks.
If you remember these 6 aspects, you can easily score the 6 marks which are awarded for the question. This is almost as the last question in the question paper, and this is also the last topic in the textbook. Now let us look at some of the things that we have to remember when we prepare a memo. So there are some differences which are here clearly shown in the table. In a letter and a memo, there are similarities. Okay, in the letter and memo, the date is written first. But in a letter, from address is written first, full address is written. But whereas in a memo, from is written after to. Okay, after to ആണ് from എഴുതുന്നത്. And it is written without writing the full address. Without writing the full address. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം without writing the full address എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം. 2 is written in a letter after the from address. From addressന് ശേഷമാണ് ലെറ്ററിൽ 2 എഴുതുന്നത്. Full address is written. Whereas in a memo, 2 is written after the date. 2 is written after the date and before from. Okay, 2 is written after the date and before from. So that is the position of 2 in a memo. And subject is written usually with title caps. Title caps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ ക്യാപ്സ്. അതായത് മേജർ വേർഡ്സ് മാത്രം, കണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് മാത്രം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു, ഗസ്റ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ ജി, പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ടി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ക്യാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈറ്റിലിൻ്റെ ചില ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Whereas in a memo, you completely capitalize all the words. Okay, all the words in the subject have to be capitalized. For example, subject sales staff meeting എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതേണ്ടത്? Subject sales staff meeting. All the words, all the letters in the subject have to be capitalized. So that is the difference between a letter and a memo. In a letter, only the title letters are capitalized, no, but all the letters in the subject line in a memo are written in capital letters. Salutation. ലെറ്ററിന് നമുക്കൊരു സല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ മെമ്മോയ്ക്ക് സല്യൂട്ടേഷൻ ഒന്നും കാണില്ല. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദർ ഇസ് നോ സർ, ദർ ഇസ് നോ മാഡം, നത്തിങ് ഇസ് ദാറ്റ്. നോ സല്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് സീൻ ഇൻ എ മെമ്മോ. Whereas in a letter, you will have a salutation like sir, madam, dear madam, or dear sir / madam, etc. are there. But such salutations will not be seen in a memo. Next is the body paragraph. The letter is well divided into 3 different parts. There will be an introduction, there will be a main body, and there will be a detailed conclusion. Such a detailed conclusion cannot be seen in a memo. We have very brief sentences. For example, the introduction may be just 1 sentence. The main body may be just 1 or 2 sentences. And the conclusion may be just 1 sentence. Because the memo is something that is written as short as possible. It will have very limited number of sentences and it will be short. So you will not see such divisions. You may not see such paragraph divisions in a memo, but that can be seen in a letter. Signature is present in a letter, but we don't have a signature in a memo. Letter na signature undu, പക്ഷേ മെമ്മോയ്ക്ക് signature ഇല്ല. So what do we have instead of a signature? Instead of a signature, the person who is sending the memo will put his or her initials near the from name. For example, if I am writing, ഞാനാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ I will write it like this. Okay, so when the person who is writing the letter will write his or her name and then put his or her initials in brackets. So this is how we actually identify a person
as the center of the memo. Because there is no signing below the memo, the only way of identifying is by the initials that is put near the from ഫീൽഡിൽ ഫ്രം അഡ്രസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഫുൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നില്ല. ഫ്രം ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ വി കോൾ ദം ഫ്രം ഫീൽഡ്സ്. ഫീൽഡ് എന്നാണ് സോ ടേം വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഫ്രം ഫീൽഡ്, ടു ഫീൽഡ്, ഓക്കെ, ഡേറ്റ് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് എഴുതുന്ന സ്ഥലം, ടു എഴുതുന്ന സ്ഥലം, ഫ്രം എഴുതുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. So this it is in this field that we indicate the identification of the person who is sending the memo. So there is no signature in a memo. And complementary clause, we have seen that there is a complementary clause we use in all formal letters. It is thanking you, yours faithfully, yours sincerely, etc. But such complementary clauses are absent. Such complementary clauses are absent in a memo. Instead of such a complementary clause, a memo closes with a simple complementary clause that is just a thanks. Elaborate ആയിട്ടുള്ള 3-part complementary clauses നമുക്കില്ല. Letter, formal letter, it has got 3 parts. One is the thanking you, then you have the yours sincerely, etc. Then the signature and name. Such things are there in a formal letter, but in a memo we just have a thanks. So it is much more easier to prepare a complementary clause for a memo. And common types of letters are formal, informal, as we discussed. Under informal section, we have covering letters also in formal letters, which are the kind of letters that are accompanied with job applications. When you send your resume, we also send a formal letter, which is known as cover letter or covering letter. Whereas there are large number of different types of memos which are used in organizations. For example, there are problem memos which states some problem that the organization or the company is suffering from. And a solution memo is a memo which is written to give a solution which is in reply to the problem memo. So it is finding a solution for a problem which is stated in an earlier memo. Then there is an explanatory memo, that is something which is asking for an explanation or giving an explanation. You can ask for an explanation for someone's behavior, and then that person replies to that explanatory memo. Both come under the category of explanatory memo. And there is an evaluative memo, which is used by organizations to measure the performance of the organization. Organizations function ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Usually organization function to maximize their profits. So to every year or in every quarter, that is in a period of 3 months, the company or the organization will evaluate, they will measure. So such evaluation is carried out by sending memos to the different departments inside the same organization. അപ്പോൾ അവരോട് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി പറയാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് evaluative memo. These are not exhaustive. There are many other kinds of memos also, but these are some types of memo which we may encounter in organizations. We may come across in organizations. Now we have to conclude, we have a checklist which we can make use of to see whether so there are some exercises which we can do there in the textbook. Some help is provided in writing in the text itself for certain exercises. So you can do that exercises and become familiar with it. And now we have a checklist to check whether we have written a memo properly. So whether we have provided the memo identification lines. Memo identification lines എന്ന് പറയുന്നത് whether we have written the date field. First date field ആണ്, then to field, from ഫീൽഡിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ വരും. ഫ്രം ഫീൽഡിൽ എന്ത് വരും? എഴുതുന്ന പേരും ആളുടെ പേര് മാത്രമല്ല, വേറെ എന്ത് വരും? Initials. That's right, exactly. Yes, and Aparna, it is initials. The initials of the, yes, Afna. It is the initials. Thank you for those responses. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലും കൂടെ അതിനകത്ത് കിട്ടണം. അതാണ് ഫ്രം ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത. യെസ്. ദെൻ വി റൈറ്റ് ദ സബ്ജക്ട്. സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം?
a second point. Subject line should be clear and in capital letters. It should be written in capital letters, fully capitalized. That's right, Joshi. It is written in capitalized. My introduction explains why I am writing the memo. So the first line should very clearly explain what my memo is about. Then the problem or the solution or the explanation, the kind of, depending on the kind of memo, that should be stated clearly. Why should it be stated clearly? Because it is short. We don't have a lot of sentences to explain. So in one sentence or two sentences, we should be able to explain the problem or to give the solution very clearly. And when we finish the memo, our conclusion should be, say, clearly specify what is next and how we are going to follow up. So the main thing in a memo, next point, it should be concise. This is very important aspect. Concise. Short. Now, detail explain concise has limited number of words. Okay, the sentence length should be short and words are used according to the audience interest. Complex the words we use should be easily understood by the readers. The person who is reading the memo should be able to easily understand what we have written in the memo. And don't forget to put the initials near the from field. When you write the from field, we have to put the initials near the from field. So if you do this, you will be easily able to score the 6 marks. So that is it. With this, we come to the conclusion of the textbook as well as the portions for the first semester. So it has been a very nice experience for me. But unfortunately, we could not meet each other so often. We just had 1 or 2 weeks of meeting at college, which is very unusual in an educational institution. But I still have great regard for all of you. And I sincerely thank all of you for the cooperation that you have extended during this entire first semester. And I expect the same cooperation from you for the second semester. And I hope that we will be able to meet more frequently in the second semester. So thank you all. Thanks everyone. With this, we conclude this session as well as the first semester classes. I wish you all a wonderful second semester. I congratulate you all for getting promoted to the second semester. So with that, we conclude. Thank you and wish you a wonderful day. Goodbye. Thank you, sir. Thank you.